friends, as we know that the mechanism of transpiration is given by different scientists. Okay, so to give exact mechanism of transpiration, various theories have been proposed by different scientists, isn't it? And out of this, the one theory what we have discussed on this that day, that is hypothesis of guard cell photosynthesis. Okay, so in overall process of transpiration, guard cell plays important role, and that uh, guard cell, turgidity and placidity of guard cell is very what you can say त्याला काय म्हणतो आपण the turgidity of guard cell plays what you can say key role in keeping the stomatal pore open and closed. Okay, so to explain that mechanism, the theory is what the hypothesis of guard cell photosynthesis. म्हणजे guard cell photosynthesis करतं and that photosynthetic product what you call say sugar, sucrose or glucose is responsible to increase the osmotic pressure of guard cell. ऑस्मोटिक प्रेशर गार्ड सेलचं वाढलं की बाहेरचं पाणी त्या गार्ड सेलमध्ये येतं आणि पाणी गार्ड सेलमध्ये आलं की गार्ड सेल फुगते. गार्ड सेल फुगली म्हणजे टर्जिड झाली की ती ओपन होते. सो दिस इज वॉट द मेकॅनिझम. ओके, फुल स्क्रीन होत नाही का? तुम्हाला फुल स्क्रीन दिसते का बाळांनो? फुल स्क्रीन हा थोडं दिसत नाही फुल स्क्रीन, कारण तुम्ही मोबाईल मध्ये पाहत असल्यामुळे तुम्हाला थोडंसं लहान दिसत असेल. द सेम प्रॉब्लेम. ओके, पुन्हा मीटिंग डिस्कनेक्ट होऊन पुन्हा रिकनेक्ट झाली. आय डोंट नो व्हॉट इज हॅपनिंग. हे काय व्हायला काही कळत नाही. कदाचित ते नेट कनेक्टिव्हिटी थोडं प्रॉब्लेम येत असेल. माझा आवाज येतो बाळांनो? हो सर. हो सर येतोय. आताच मिनिट कनेक्ट होऊन पुन्हा डिस्कनेक्ट झाली. शेअर स्क्रीन फर्स्ट अगेन. full screen दिसते बाळांनो? So the third mechanism is what? First is hypothesis of guard cell photosynthesis. Second is classical Stark's hypothesis, and third mechanism which tries to explain the mechanism of opening and closing of stomata is Mallet or K+ ion pump hypothesis. So this hypothesis was proposed by Levitt in the year 1974. Opening of stomata is accompanied by increasing K+ ion concentration in the guard cell. In open stomata, K+ ion concentration, potassium ion concentration is 400 to 800 millimolar. So this is very high, and in closed state, the concentration of potassium is 100 millimolar. Okay, so it means that potassium ion in open condition plays important role, whereas when the potassium ion concentration decreases, then the stomata are going to close. That means here this 100 millimolar concentration of Shivraj, hello.
येस सर. येस सर. एक मिनिट, माझ्याकडूनच काहीतरी प्रॉब्लेम आहे वाटतं कनेक्टिव्हिटीसाठी. एक मिनिट थोडं होल्डच करा. माझा नेटचा काहीतरी प्रॉब्लेम यायला लागला. मी दुसरा एक मोबाईल आहे माझ्याकडे, तेच लावून बघतो मी. कारण लास्ट टाइमला पण मीटिंग वारंवार डिस्कनेक्ट होत होती. जागा चेंज केली ते. तर नेमकं काय झालं? तर काय दोन मोबाईल आहेत. एक माझा जिओचा आहे आणि एक घरचा एक आहे जिओचा. तर मी ते नेट लावून बघतो कनेक्ट करून. तर बाळांनो, लेट मी शेअर स्क्रीन अगेन. दिसते तुम्हाला? हो सर. पण मोठं होत नाही ना. अजून तर बघून आपण. So, Wallet-Kepler's ion pump theory hypothesis. Potassium ion plays important role in opening and closing out stomata. Potassium ion concentration Kepler's ion concentration in guard cell. Now, in earlier theories that we came to know that blue light plays important role here in opening mechanism of stomata. So, blue fraction of light, it actually sensitizes phototrophy. It is a what you can say a hormone. You can say it gives signal to protein phosphatase. This is a protein. It activates H plus ATPase proton pump. This H plus ATPase is proton pump. This proton pump, what it does, the proton pumps out from the cytosol. म्हणजे सायटोप्लाझम कडनं सायटोप्लाझमच्या बाहेर प्रोटॉन येतात, H प्लस आहे. इंटेरियर ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन बिकम्स मोर निगेटिव्ह. म्हणजे जे गार्ड सेल मधले प्रोटॉन बाहेर आल्यामुळं, म्हणजे आतमधले पॉझिटिव्ह चार्जेस बाहेर आल्यामुळं राहिले काय तर निगेटिव्ह चार्ज झाले. सो टू काउंटर दॅट पोटॅशियम आयन, so potassium ion from outer side is taken it into the guard cell. बघा, आतमधले H प्लस हे बाहेर आले. कोण आणलं? त्या H प्लस एटीपेज न बाहेर प्रोटॉन बाहेर टाकले. पॉझिटिव्ह चार्ज बाहेर गेल्यामुळे आतमध्ये कोणते उरले? निगेटिव्ह चार्ज जास्त झाले, निगेटिव्ह. सो टू इंटेरियर ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन becomes more negative. Okay, so this create a kind of voltage imbalance. Okay, so for that again potassium which are positively charged, where potassium is present in surrounding cell, so that potassium is brought it into guard cell. Okay, and Cl minus also comes along with this proton chloride antiport. Okay, आता ट्रान्सपोर्टचे 3 प्रकार आहेत, सिम्पोर्ट, अँटीपोर्ट आणि युनिपोर्ट. ओके, तर हे 3 प्रकार मी तुम्हाला कधी समजा बोर्डवर शिकवायचा वेळ पडेल त्यावेळेस मी सांगतो. फक्त एवढं लक्षात असू द्या, ट्रान्सपोर्टचे 3 प्रकार आहेत, ट्रान्सपोर्टर, युनिपोर्ट, अँटीपोर्ट आणि सिम्पोर्ट. ओके, आता मी फक्त तोंडी सांगतो या ठिकाणी. युनिपोर्ट, युनि मीन्स वन. ओके, युनि मीन्स व्हॉट? वन.
नाउ व्हॉट इज दॅट युनिपोर्ट? युनिपोर्ट म्हणजे बघा की एक मेम्ब्रेन आहे, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, ठीक आहे. या मेम्ब्रेनच्या एकाच बाजूला म्हणजे बाहेरून आतमध्ये एकाच साईडनं प्रोटॉन किंवा मॉलिक्युल्स एंटर होणे, म्हणजे एकाच बाजूनं एका साईडला, युनि मीन्स वन, एका साईडला येणे, त्याला म्हणायचं युनिपोर्ट. ओके. दुसरं आहे अँटीपोर्ट. अँटीपोर्ट मीन्स व्हॉट? ओके, माझा आवाज येतो बाळांनो? हॅलो? हा, दुसरं आहे अँटीपोर्ट. अँटीपोर्ट म्हणजे समजा हा एक प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे, एक मॉलिक्यूल बाहेरून आतमध्ये येणे आणि दुसरा आतून बाहेर जाणे, म्हणजे अपोजिट. अँटी मीन्स अपोजिट, एक बाहेरून आतमध्ये येणे आणि एक आतला बाहेर जाणे, लाईकवाईज. ओके, सो दिस कॉल्ड अँटीपोर्ट. आणि थर्ड वन इज सिम्पोर्ट. ओके, हे तुम्हाला कुठेतरी पुढे वाचण्यात येतील फिजिओलॉजी पुस्तकात. सिम्पोर्ट मीन्स व्हॉट? दोन्ही मॉलिक्युल्स एकाच बाजूनं ट्रान्सफर होणे. ओके, म्हणजे समजा ए मॉलिक्यूल पण आतमध्ये येणे, बी मॉलिक्यूल पण आतमध्ये येणे, त्याला म्हणायचं सिम्पोर्ट. ओके, तर ट्रान्सपोर्टचे 3 प्रकार: युनिपोर्ट म्हणजे फक्त एकाच बाजूने ट्रान्सफर होणे, सिम्पोर्ट दोन्ही मॉलिक्यूल एकाच बाजूने येणे, अँटीपोर्ट म्हणजे एक मध्ये येणे आणि दुसरा बाहेर जाणे. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीचे हे ट्रान्सपोर्ट या ठिकाणी. नाउ सम प्रोटीन्स आर पिक्ड अप बाय क्लोरोप्लास्ट अँड गार्ड सेल. ओके, गार्ड सेल मध्ये क्लोरोप्लास्ट आणि मायटोकॉन्ड्रिया हे 2 सेल ऑर्गॅनिल्स असतात ना, ते बऱ्यापैकी ऍक्टिव्ह असतात. Decrease in CO2 concentration, so this result in decrease in CO2 concentration and increases pH. So increase in pH causes hydrolysis of starch from organic acid. This is starch. Starch is hydrolyzed into phosphoenol pyruvate. This is what? Organic acid. Okay, starch is hydrolyzed into phosphoenol pyruvate, isn't it? Now, so this is PAP. Combines with carbon dioxide, they convert into oxaloacetate. Oxaloacetate get converted into malic acid, and malic acid dissociate into H plus and malate ion. So this happens in what you can say vacuole. Okay, vacuole of guard cell. So malic acid formation occurs in vacuole of guard cell, which this takes place in guard cell. Now, so this H plus passes out of guard cell and K plus enters into the cell. H plus बाहेर जातात आणि पोटॅशियम आतमध्ये येतात. Cl ion, chloride ions are taken from outside to maintain ionic balance. Okay, so KCl, पोटॅशियम क्लोराईड, K प्लस आणि Cl मायनस, जसं NaCl, सोडियम क्लोराईड, हे दोन्ही एकत्र. NaCl हे दोघांचं चांगलं जमतं. Na पॉझिटिव्ह आहे, Cl निगेटिव्ह आहे. तसं KCl, पोटॅशियम क्लोराईड, K पॉझिटिव्ह, Cl निगेटिव्ह. ठीक आहे, हे दोघांचं, हे हा साल्ट आहे, हे दोन्ही के आणि Cl हे दोन्ही एकत्र राहायचा प्रयत्न करतात. म्हणून क्लोराइड आयन enters from outside into the guard cell. Now K plus and Cl minus and okay, the ions like K plus, Cl minus and malate passes into the small vacuole of guard cell and stored, and it increases osmotic potential of guard cell. Okay, आता guard cell मध्ये काय झालं बघा, पोटॅशियम आयन आले, क्लोराइड आले, दोन्ही आले, पोटॅशियम प्लस क्लोराइड दोन्ही गार्ड सेल मध्ये आले. सो दिस increases what? Osmotic potential of the guard cell. So due to increased osmotic potential or due to increased osmotic pressure, water enters from surrounding cells into the guard cell. Okay, म्हणजे ज्या सेल मध्ये सोल्यूट आहे, आता या ठिकाणी K प्लस Cl मायनस सोल्यूट झाला ना, K प्लस Cl मायनस सोल्यूट झाला, आयन झाले, तर इथं आयन जास्त सेलमध्ये असल्यामुळे बाहेरचं पाणी आतमध्ये येतं. ओके, सो दिस इन्क्रीजेस entry of water from surrounding neighboring cell into the guard cell. So okay, here again in this diagram you can see role of potassium and chloride and malate in increasing osmotic concentration. Now you see here, this is vacuole, this entire is a guard cell. Okay, हे पूर्ण guard cell आहे. Now so the protons are given out into the neighboring cell, what you can say, the near to the guard cell subsidiary cell is present. Okay, so protons are given out into the subsidiary cell, and from the subsidiary cell or neighboring epidermal cell, potassium ions are taken in, and also chloride ions, म्हणजे
क्लोराइड हे पॅसिव्हली आतमध्ये येऊ शकतात त्या ठिकाणी. नाउ हिअर H plus ATPase, here this is one transporter, proton. H plus ATPase is the enzyme or protein. It takes H plus ion from the guard cell into surrounding, from guard cell to neighboring epidermal cell. Okay, so this increases potassium and chloride ion concentration into the guard cell, and as a result of this, water from the surrounding cells enters into the guard cell. As a result of entry of water into the guard cell, turgidity of guard cell increases. Now, so already guard cells are elastic in nature. Due to elastic nature of guard cell, they swells up and increase volume it up to 40 to 100%. Okay. आता पाणी आल्यामुळे गार्ड सेल वाढतात, त्याची जाडी वाढते, टर्जिडिटी वाढते, फुगतात. A pore is created in between the two guard cells. Okay, एक छिद्र त्या ठिकाणी बनतं दोन गार्ड सेलच्या आतमध्ये. So that is what stomatal pore. So sucrose is also involved in developing osmotic potential, but sucrose चा रोल थोडा कमी आहे. Stomatal closure occurs towards evening. आता संध्याकाळ झाली की रिएक्शन्स उलट्या होतात, म्हणजे आतमधलं पोटॅशियम क्लोराइड हे पुन्हा बाहेर येतं. ओके, आता संध्याकाळी लाईट राहत नाही. ओके, इन द अब्सेन्स ऑफ लाईट, H plus ATPase ऑफ प्लाझ्मा लेमा, म्हणजे जे काही प्लाझ्मा मेम्ब्रेनची H plus ATPase प्रोटीन आहे, इट स्टॉप इट्स ऍक्टिव्हिटी. So H plus passes out of guard cell, mitochondria and chloroplast. So decrease in pH of guard cell. Okay, guard cellचा pH decrease होतो. Malate ion present in guard cell combines with H plus to form malic acid. Okay, आता सगळे रिएक्शन्स उलट्या होतात. The dissociated malic acid promotes leakage of ions. Anion channel opens. Cl minus comes out of guard cell. Plasma membrane is depolarized. Voltage gated K plus ion open. Okay, म्हणजे K plus ion, Cl minus ion पुन्हा बाहेर येतात, आणि loss of K plus ion leads to decrease in osmotic concentration of guard cell as compared to epidermal cell. Okay, this is a loss of K plus ion, Cl minus ion from the guard cell leads to decrease in osmotic concentration of guard cell as compared to epidermal cell. Okay, and as a result of this, water is given out of guard cell. As a result of what you can say loss of water from the guard cell, the pore is closed. जी काही आतमधली छिद्र आहे, pore close होतो. Okay, म्हणजे this is the mechanism of opening and closing of stomata. Now the last step involved in the transpiration involves the simple diffusion of water vapors from the interstitial spaces to outer atmosphere through open stomata. Okay, आता स्टोमॅटा ओपन कधी होतात? ज्यावेळेस फुगतील. स्टोमॅटा ज्यावेळेस टर्जिड होईल त्यावेळेस ओपन झाल्या. टर्जिड स्टोमॅटा, फ्लॅशिड स्टोमॅटा, टर्जिड स्टोमॅटा, फ्लॅशिड. आता टर्जिड झाल्या, फुगल्या, म्हणजे आतमध्ये छिद्र तयार झालं, ओपनिंग तयार झाली, and through this opening here water evaporates out. Okay, and when turgidity is turgidity ज्यावेळेस थांबते, टर्जिडिटी लूज होते, त्यावेळेस फ्लॅशिड होतं. फ्लॅशिड झाल्यामुळे आतमधलं पोर हे बंद होतं. छिद्र बंद झालं की देर विल नॉट बी ट्रान्सपिरेशन. So this is accompanied due to differential vapor pressure inside leaf and atmosphere. Okay, आता लीफच्या आतमध्ये वेपर खूप आहेत, कारण तिथं पाणी जमा झालेलं आहे. in the form of water is there in the form of vapor. So that vapor concentration is more inside the leaf. So that means vapor pressure is more inside the leaf, and as a result of opening of stomata, the vapors get diffused out of the leaf. Okay, now so this is the simple diagram here. In this region you will get high vapor pressure, and here बाहेरच्या बाजूला low vapor pressure. So the process of diffusion always takes place from molecules. Diffusion always takes place. The diffusion takes place from the region of higher concentration to the low concentration. So diffusion of water vapors from this interstitial spaces to the outer side is the last step of transpiration. Okay, this is what the last step. Last step of transpiration is simple diffusion. Okay, now the second transpiration is cuticular. So this is what all about the stomatal transpiration. Now we'll see cuticular transpiration. So cuticle, you know it very well. It occurs through cuticle or epidermal cells of the leaves.
Okay, and exposed part of plant. So cuticle is waxy layer coating present on the surface of leaves and herbaceous stems. In common land plants, cuticular transpiration occurs it up to 3 to 10% of the total transpiration. Okay, जवळपास 3 ते 10% हे ट्रान्सपिरेशन क्युटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन आहे. इन हर्बेशियस दॅट इज शेड लिव्हिंग प्लांट, म्हणजे जे प्लांट सावलीत राहतात, शेड लिव्हिंग प्लांट्स मी सावलीत राहणारे, द प्लांट्स वेअर द क्युटिकल इज व्हेरी थिन, द ट्रान्सपिरेशन मे रिचेस इट अप टू 50%. जे प्लांट सावलीत राहणार, शेड लिव्हिंग आहेत आणि क्युटिकल त्याचं खूप लहान आहे, थिन आहे, त्याच्यामध्ये थोडं ट्रान्सपिरेशन जास्त असतं. And this transpiration is continuous throughout the day and night. Stomatal transpiration occurs when stomata are open. Okay, ज्यावेळेस स्टोमॅट ओपन असतं त्यावेळेसच ट्रान्सपिरेशन होतं, पुन्हा होत नाही. So here this is the diagram where you will get the cuticle cutin present on the upper epidermis and here again on lower epidermis. So some water lost out, evaporate out through the cuticle, that is called as cuticular transpiration. Bark transpiration. You know, bark is what you can say hard covering present on the woody stem. So occurs through the corky covering of the stem. Its major rate is more than lenticular transpiration due to largely. आता बार्क बघा, झाडावर बार्क खूप मोठ्या प्रमाणात असते. तुम्ही बाबळीचं झाड घ्या, लिंबाचं झाड घ्या, त्याची साल असते ना हार्ड असते, पण from that also little water gets out. Cork is generally impermeable, so water loss occurs through imbibition. Imbibition होता आणि water loss होतो. And also this occurs continuously throughout the day and night time. Bark transpiration day and night time होता. Next one, lenticular transpiration. So lenticels are the cavities present on the stem. So it is found only in woody stem and some fruit where the lenticels occurs. Okay, lenticel काय आहेत आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये पाहणार आहोत. Constitute major part of water loss by deciduous trees during leafless stage. Okay, ज्यावेळेस पान गळलेले असतात, leafless stage. Deciduous forest means deciduous trees म्हणजे असे ट्रीज की त्याचे उन्हाळ्यामध्ये पाणी गळतात. तर ह्याच्यामध्ये जास्त प्रमाणात लेंटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन occurs continuously during day as well as night time, and there is no any mechanism to reduce it. The total loss occurs through this lenticular transpiration constitute near over 0.1%. Okay, so this is what the lenticels, you get this. Okay, हा जो भाग आहे lenticels आहे. So lenticels are what we call cavities, okay, present on the. आता बघा इकडची बार्क आहे, इकडे पण बार्क आहे. So in between the bark some cavities, small minor slits are present, and these are called lenticels. Lenticels are filled up with loosely arranged cells. Okay, त्याच्यामध्ये काय या कॅव्हिटीज त्याच्यामध्ये लूज अरेंजमेंट असते सेलची, त्यामुळं थ्रू दिस हिअर सम वॉटर ऑल्सो याच्या थ्रू काही पाणी पण त्या ठिकाणी लॉस होतं. ओके, दिस इज वॉट अनाटॉमी, म्हणजे एक टिपिकल डायग्राम आहे की त्याच्यामध्ये तुम्हाला लेंटिसेल्स दिसतात. ठीक आहे. नाउ factors affecting on transpiration. Okay, here there are a lot of factors responsible or directly or indirectly affects the rate of transpiration. Friends, transpiration is very essential process which maintains water balance in the plant. If suppose the plant get excess of water, then the excessive water get evaporate out in the form of vapor. If plant suffers from scarcity of water, then in that sense stomatal transpiration, the transpiration which is a major transpiration, so there will not be stomatal transpiration. जर पाणी जर कमी असेल त्या ठिकाणी ट्रान्सपिरेशन, स्टोमॅटिक ट्रान्सपिरेशन होणार नाही. बट क्युटिक्युलर लेंटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन हे चालूच असतात, बार्क ट्रान्सपिरेशन चालूच असतं. ओके, तसं. सो द ट्रान्सपिरेशन डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी अँड
व्हेपर डिफिशिट. ओके, ह्युमिडिटी जास्त असेल, व्हेपर डिफिशिट, जर डिफिशिट म्हणजे डिफरन्स, ओके, तर त्या ठिकाणी ट्रान्सपिरेशन जास्त. Atmospheric temperature, okay, temperature is very important here. If the temperature is more, then there will be more water loss. Okay, जसं पाणी जर आपण म्हणतो की पाणी गरम असेल तर लवकर त्याचं बाष्पीभवन होतं. Likewise, soil temperature. Soil temperature is also one of the important factor. Okay, generally soil temperature it is in a narrow range. Okay, एका विशिष्ट नॅरो रेंज मध्येच असते त्या ठिकाणी सॉइल टेम्परेचर, बट इट अफेक्ट्स ट्रान्सपिरेशन. Light intensity is also important, plays key role here. As I told you, blue light promotes or induces the transpiration. Likewise, visible light has a different spectra, color spectra, VIBGYOR. Visible light मध्ये वेगळ्या प्रकारचे रंगाचे लाईट्स आहेत, स्पेक्ट्रा आहेत त्या ठिकाणी. त्यापैकी ब्ल्यू लाईट इज व्हॉट यू कॅन से, इट इंड्युसेस द रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन. एअर करंट्स, आता वारं पण जास्त असेल तर त्या ठिकाणी देर विल बी, इफ द विंड करंट इज मोर, हवेचा फ्लो जास्त असेल, देर विल बी रॅपिड रेट ऑफ ट्रान्सपिरेशन. ओके, वारं जास्त असेल तर पाणी हळूहळू लॉस होतं. ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, जनरली ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ही कॉन्स्टंट असतं, बट समटाइम्स व्हॉट हॅपन्स, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर जर जास्त असेल, बाहेर प्रेशर जास्त असेल, देर विल ट्रान्सपिरेशन ही थोडंसं चेक केलं जातं. सप्लाय ऑफ वॉटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट वन. वॉटर सप्लाय, जर पाणी जर जास्त झाडाला मिळालं तर बऱ्यापैकी पाणी हे पुन्हा इव्हॉपरेट केलं जातं. मग आता पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये बरेचशी पिकं पाण्याखाली आहेत. पाण्याखाली पिकं असल्यामुळं काय होतं की समजा सोयाबीन आहे, सोयाबीनच्या पिकाला जास्त पाण्याची सवय नाही आणि किती ट्रान्सपिरेशन होणार आहे, जास्तीत जास्त होऊ शकत नाही ना. ओके, सो मोर वॉटर इज ऑल्सो फॅटल और व्हॉट यू कॅन से हार्मफुल टू द प्लांट लाईफ. कारण त्या सोयाबीन सारखे जे काही बाकीचे ॲग्रोनॉमिक क्रॉप्स आहेत त्यांना तेवढ्या पाण्याची सवय नाहीये. जर त्याला खूप पाणी दिलं तर ते ऑटोमॅटिक वाळतात, म्हणजे भर पाण्यामध्ये पण पिकं वाळतात असं होतं. मग त्या ठिकाणी तिचं इंटरनल मेकॅनिझम सगळं कोलॅप्स होऊन जातं, प्लांटची सगळी फिजिओलॉजी बिघडून जाते प्लांटची, आणि म्हणून ते प्लांट वाळतं. ठीक आहे, असं. इंटरनल फॅक्टर्स, लीफ एरिया जर मोठा असेल, ऑब्विसली देर विल बी मोर ट्रान्सपिरेशन. स्टोमॅटा, नंबर ऑफ स्टोमॅटा, especially number is also number plays important role. If the stomata are more in number, then there will be the more transpiration. If the number of stomata, त्याला stomatal index म्हणतो आपण, stomatal index कमी असेल, there will be the less amount of evaporation. Leaf structure is also important one. Leaf orientation, पान जर जनरली असा असतो बट लाईक हॉरिझॉन्टल त्याला म्हणतो आपण. ओके, जर पान हे थोडंसं खाली झुकलेलं असेल तर त्या ठिकाणी लाईट लवकर, म्हणजे लाईटचं रेडिएशन कमी होतील त्या ठिकाणी. ठीक आहे, त्यामुळं लीफ ओरिएंटेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. साइज अँड शेप इज इम्पॉर्टंट. वॉटर कंटेंट ऑफ लीफ इज इम्पॉर्टंट. इफ water is more in leaf, then there will be more transpiration. And root shoot ratio, this is also important. Okay, तर ज्या प्लांट मध्ये रूट जास्त आहेत, ऑब्विसली देर विल बी द मोर वॉटर ऍब्सॉर्प्शन. ओके, ज्या प्लांट मध्ये रूट स्ट्रक्चर खूप प्रोफ्यूज आहे, डिफ्यूज आहे सॉइल मध्ये, सो ऑब्वियसली दॅट प्लांट विल अब्सॉर्ब मोर अँड मोर अमाउंट ऑफ वॉटर, अँड इन द सेम कॉन्टेक्स्ट द इव्हॅपोरेशन विल बी देअर और ट्रान्सपिरेशन विल बी देअर. इफ रूट जर कमी असतील, रूट शूट रेशिओ जर कमी असेल, ओके, तर देर विल बी, आता बघा, रूट लहान आणि शूट मोठं. ओके, रूट लहान आणि शूट मोठं, झाड मोठं असेल, रूट लहान असेल, म्हणजे पानं जास्त असतील, झाडाला पानं जास्त असतील तरीही ट्रान्सपिरेशन जास्त होतं. बरोबर आहे, म्हणजे झाडाला पानं जास्त असतील तर ट्रान्सपिरेशन जास्त होणार. दॅट इज रूट शूट रेशिओ. Okay, so these are what some factors are responsible for
ट्रान्सपिरेशन. सो फ्रेंड्स, हिअर एंड्स द टॉपिक ऑफ ट्रान्सपिरेशन. ओके, या टॉपिकला आपल्याला बऱ्याचशा अडचणी आल्या. अडचणी म्हणजे काय, बऱ्याच वेळेस मीटिंग डिस्कनेक्ट झाली. आता मी माझा दुसरा